for being here. Well, in an attempt to make residents of Hyderabad aware of the upcoming real estate opportunities and projects in the city, we welcome you to the inauguration ceremony of Om Shri Builders presents Times Property East Hyderabad Expo, powered by Vasavi Group and Tricolor Properties. I'd like to call upon Associate Vice President and National Head Real Estate, Times Group, Mr. Russell Fernandez. He has adorned several hats leading various business segments and portfolios within the group of over 2 decades. Well, I'll request you, sir, to please come onto the dais. Mr. Russell Fernandez. Can we have a big, huge round of applause for him, please? Thank you so much. Sir, I request you to please welcome the audience. Very good morning to all of you. I'm extremely glad that we have finally made this happen. And thank you each one to come on a Saturday morning, something that's very difficult otherwise. Each one of you all have your own work and stuff like that. Very warm welcome to our honorable guests, especially our delegates, our East Hyderabad MLA, Mr. D. Sudhir Reddy. We also welcome our main sponsor from Om Shri, Mr. Tapas, who's the CEO. We also welcome our chairman of the Great East Zone Builder Association, Mr. Narasimha Rao, and President, Great Eastern Zone Builder Association, Mr. Maram Satish Kumar. Because I head real estate nationally, I could give you all some points and maybe say some things about the real estate industry and share them with you today. One of them, I must say, and I've been seeing this for over the last 2 years now, is that the real estate developers have been a very resilient and optimistic lot, right? So they have faced a lot of issues, a lot of problems. COVID-19 has given us, anyways, all the challenges that we had. And in spite of that, you had developers through all of that, through increasing costs, still doing something and keeping an optimistic view, launching projects, selling projects, being at their sales teams, etc., through these tough times. The second thing I'd like to tell all of you, and this is a message which perhaps it can be covered later on, is that the cost of construction is going up, right? Whether it's steel, whether it is, in the future we don't know what taxes could be, the cost of cement, etc. That's on one hand. The other hand is home loans, and home loans, all of you all know, was at an all-time low maybe a year ago, but all banks now are increasing interest rates. So keeping both these things in mind, it is the best time to see that cost will only go up or the cost of finance will go up, and this would be the right time to buy. Just talking about Hyderabad and coming to Hyderabad, just to tell all of you, out of the total launches that have been done in the first quarter of this year, that is basically Jan, Feb, March, April, May, June still has to come out, 51% of sales across the country in the top 8 metros is from 2 cities. Yeah? And those 2 cities, one is Mumbai, which is very large, and second one is Hyderabad. So I'd actually say, you should all give a big hand of applause to Hyderabad, because among the top 8 cities, it is Bombay and Hyderabad that contribute to 51% of actual sales. Looking at the next thing, and something that's very important is what is growing is 2 things, and the pandemic has taught us that. One is that the peripheral areas of every city, and this is East Zone. East Zone is not necessarily the center of the city, but East Zone and peripheral cities of every city. I actually go out to different cities, whether be it Delhi, be it Mumbai, be it Chennai, etc. These areas, people are preferring larger homes, or they are preferring luxurious homes compared to actually being out there in the center of the city, and that's a good one. So I'm really hoping East Hyderabad does very well compared to only certain parts of Hyderabad already be there. So that's it. The theme for all of this that we can say, and the message we can give all of you, is that things will only get a little more expensive as we go ahead. For people who are wanting to buy, the cost of home loans is going to increase, and therefore this is the right time to buy. So we really expect all of you all to look at that. We'll ask our potential people who are coming in here today in the next two days, and we are hoping that they will find value in
25 developers. It's a great success for us to get 25 developers, not for all of Hyderabad, but only East Hyderabad. Yeah. Last but not the least, I'd like to actually thank our own Times of India team. And the team has done a lot to organize this together. And I must, applaud Preeti Paruchuri from our team from Hyderabad. Also, Vijay Banot, Abhishek Singh, Megha, Rajit, and Vinny is not with us today. Kamal has been a great support as well for us. And so thank you all of you. We just hope, and all we are now, someone asked me in the morning, your brother asked me in terms of how many people are we expecting today. We have done, the Times Group has done a lot of media blast, I would say. We have not taken only Times Media, but we have actually seen that we have spent money and advertised on everything that's not non-Times, be it Google, be it Facebook, be it SMSs, be it hoardings. And we're really hoping that we get the best and we are able to do justice to all of your presence here. And, we have potential buyers who actually sign in the check finally. Yeah. So thank you very much and a warm welcome again. Can we have a big, huge round of applause, please? Thank you so much, sir. Thank you so much for those insightful words there. Thank you. And now, ladies and gentlemen, may I please call upon Kamal Krishnan, sir, to please come on to the dais. Mr. Kamal Krishnan. And I would like to call upon our chief guest, Shri Devi Reddy Sudhir Reddy Garu, to please come on to the dais. And ladies and gentlemen, I would like to also call upon our chairman, Greater East Zone Builder Association, Mr. T. Narasimha Rao Garu, to please come on to the dais. And followed by, I would also like to request Mr. Maram Satish Kumar, President, Greater East Zone Builder Association, to please come on to the dais. And now, ladies and gentlemen, I would please request Mr. Tapas Patel, CEO, Om Shri Builders and Developers, to please grace their presence on the dais. Thank you, sir. Thank you to all the dignitaries for being here with us here. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, I would please request Mr. Kamal Krishnan, who heads the Times Group of States of Telangana and Andhra Pradesh on the corporate side, while I request Mr. Kamal and Mr. Russell Fernandez to felicitate our chief guest, Sri Devi Reddy Sudhir Reddy, with shawl and a memento. Thank you, sir. Thank you so much. We really appreciate all the support that you have given to our organization. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, I request Mr. Kamal Krishnan to felicitate Mr. T. Narasimha Rao, Chairman, Greater East Zone Builder Association, with a memento, please. So now, ladies and gentlemen, I would request Mr. Russell Fernandez to felicitate Mr. Tapas Patel, CEO, Om Shri Builders and Developers, with a memento. Thank you, sir. And now I again request Mr. Kamal Krishnan to felicitate Mr. Maram Satish Kumar, President, Greater East Zone Builder Association, with a memento. Thank you so much. Can we have a big, huge round of applause for them? Thank you.
Thank you, gentlemen. Well, we have with us our honorable chief guest, Sri D. Sudhir Reddy Garu, member of Legislative Assembly, LB Nagar, who has dedicated his entire life to the public service. Well, he was the youngest elected member of Municipal Corporation of Hyderabad and held key positions in Andhra Pradesh Congress Committee. Well, he was awarded several times for his relentless work to serve the people of his constituency, has made him popular thought leader of today. Well, under his leadership as chairman, HMDA was set up for the purpose of planning, coordination, supervising, promoting and securing the planned development of Hyderabad metropolitan region. Well, he is also known for his many development initiatives in infrastructure, healthcare, education, housing and environment. We are extremely happy and obliged with your presence for this momentous occasion, sir. Now, I request you for the inaugural address to the audience, sir. So, may I please request our chief guest to please speak a few words here. సో టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో ఈస్ట్ ప్రాపర్టీ షో ఏదైతే జరుగుతుందో దానికి విచ్చేసిన పెద్దలందరూ కూడా ఆ వేదిక మీద ఉన్నారు. అలాగే ముందు కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ, ఈ రియల్ ఎస్టేట్ రంగము ఈరోజు హైదరాబాద్లో శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సంగతి మీకు అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయం. ఇప్పుడే చెప్పినట్టు బాంబే, హైదరాబాద్ కలిపి 51% ఆఫ్ సేల్స్ ఇక్కడ బాగా జరుగుతున్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ రంగంకి ఇంకా ఊపు ఉంది, ఇది బాగా పుంజుకుంటున్న రంగం అని చెప్పేసి కూడా మీకు అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయం. ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు అందరూ కూడా లుక్ ఈస్ట్ పాలసీ, అంటే కేటీఆర్ గారు పెట్టిన అయితే లుక్ ఈస్ట్ పాలసీ పెట్టి ఈస్ట్ హైదరాబాద్లో కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేద్దాము, ఐటీ రంగాన్ని అంతా కూడా వెస్ట్ కాకుండా ఓన్లీ గచ్చిబౌలి, కోకాపేట, నార్సింగ్ ఆ ఏరియా కాకుండా 360 డిగ్రీస్ ఐటీ రంగాన్ని డెవలప్ చేయాలి. సో 360 డిగ్రీస్ ఐటీ రంగాన్ని డెవలప్ చేస్తే హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ డికంజెషన్ అవుతుంది, ల్యాండ్ వాల్యూస్ కూడా ఈజీగా దొరికే అవకాశం ఉంటుందనే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా లుక్ ఈస్ట్ పాలసీ పెట్టడం జరిగింది. లుక్ ఈస్ట్ పాలసీ పెట్టినప్పటి నుంచి ఈ ప్రాంతంలో నిర్మాణ రంగం కూడా బాగా ఇంకా పుంజుకున్నది. గతంలో చాలా తక్కువ ఇక్కడ సేల్స్ ఉంటుండే, తక్కువ రేటు కంటే రెసిడెన్షియల్ దాదాపు 3,000 to 4,000 మధ్యలోనే ఉండే పర్ స్క్వేర్ ఫీట్. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో లాస్ట్ ఒక 1.5 year నుంచి 6,000 నుంచి 7,000 రూపాయల దాకా స్క్వేర్ ఫీటు అమ్మగలుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ప్రాంతంలో కూడా హయ్యర్ సెగ్మెంట్ అపార్ట్మెంట్స్ తీసుకునే వాళ్ళు, అఫోర్డబిలిటీ బాగా ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇక్కడ పర్చేజ్ చేస్తున్న సంగతి మీకు తెలిసిన విషయమే. వెస్ట్ సైడ్ తీసుకోండి, వెస్ట్ సైడ్లో మీకు అంతా కూడా చాలామంది ప్రీ లాంచ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రీ లాంచ్ చేసుకుంటూ ఒక రేట్ ఫిక్స్ చేసేసేసి టోటల్ అమౌంట్ తీసుకొని 2 years 3 years బిఫోరే కలెక్షన్ చేసేసుకుంటున్నారు. కలెక్షన్ చేసుకున్నాక మొన్న లాస్ట్ 3 months నుంచి 4 months లోపల మార్చ్లో సిమెంటు, స్టీలు అండ్ కంకర రేట్ అంతా కూడా తక్కువ ఉండే. మార్చి నుంచి జూన్కి వచ్చేవరకు 3-4 monthsలో స్టీల్ పెరిగిపోయింది, సిమెంట్ పెరిగిపోయింది, కంకర పెరిగిపోయింది. సో మాకు వర్కౌట్ కాదు, మేము ప్రీ లాంచ్ తీసుకున్న అమౌంట్ మేము తిరిగి ఇస్తామని కూడా అంటలేదు. మాకు అది వర్కౌట్ కాదు, అడిషనల్గా మీరు 1,500 రూపీస్ స్క్వేర్ ఫీట్ కట్టాలని చెప్పి వాళ్ళకి నోటీసెస్ ఇచ్చాం. నోటీసెస్ ఇస్తే అడిషనల్గా 1,500 మేము ఎట్లా కడతాం, మీరు అగ్రీ చేస్తున్న ప్రకారం మేము 1 year బ్యాకే మీకు కట్టినాము, మరి 1,500 రూపీస్ అడిషనల్గా కట్టాలంటే మేము కట్టలేమని చెప్తే మా డబ్బు మాకు ఇచ్చేయమంటే మీ డబ్బు మీకు ఇప్పుడు ఇవ్వము, ఈ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయినాక ఇస్తామని చెప్పేసి అంటున్నాం. అంటే ఏమంటే బిల్డర్ మీద అయితే నమ్మకం పెట్టుకొని కస్టమర్ వస్తాడో దయచేసి వాళ్ళ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకండి. ఎందుకంటే ప్రీ లాంచ్ అమ్మితే అదొక పార్ట్లో బిజినెస్ పార్ట్ కాబట్టి మేము దాన్ని ఏమి అనలేము. రెరా రూల్స్ ప్రకారం అయితే ప్రీ లాంచ్ కూడా కరెక్ట్ కాదు, అమ్మకూడదు. కానీ సరే బిజినెస్లో సో మెనీ యాంగిల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు కూడా ప్రీ లాంచ్ అమ్మడం వల్ల మీకు కొన్ని రెవెన్యూ సోర్సెస్ జనరేట్ అవుతాయి కాబట్టి స్పీడప్ చేస్తారు కాబట్టి ఫస్ట్ 10-20% ప్రీ లాంచ్లో అమ్ముతున్నారు, సరే బాగానే ఉంటుంది. కానీ దయచేసి ఎవరు కూడా ప్రీ లాంచ్ అమ్మినప్పుడు అదే రేటుకి ఫిక్స్ అయ్యి అదే రేటుకి డెలివరీ చేయాలని చెప్పేసి ఉన్న బిల్డర్స్ అందరినీ కోరుతున్నాను. దయచేసి ఈస్ట్ సైడ్ మాత్రం ఆ ప్రాక్టీస్ రాకుండా చూసుకోమని చెప్పేసి మీకు అందరికీ మనవి చేసుకుంటా ఉన్నాను. అయితే ఇంకా అనేక రకాల సవాళ్ళు ఉన్నాయి ఏది కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీలో. ఈరోజు కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీలో సెల్లార్లు తవ్వాలంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది,
సెల్లార్లు తవ్వాలంటే కాలనీ వాళ్ళు అబ్జెక్షన్ చేస్తుండ్రు, లోకల్ రెసిడెంట్స్ అబ్జెక్షన్ చేస్తుండ్రు. మీరు బ్లాస్టింగ్ చేస్తారు. బ్లాస్టింగ్ చేసినప్పుడు సరౌండింగ్స్ ఏరియాస్లో ఉన్న హౌసెస్ వైబ్రేట్ అవుతుంటాయి, వాళ్ళు భయభ్రాంతులు అవుతుంటారు. సెల్లార్ తవ్వకుంటే మీకు పని నడవదు. కాబట్టి కొత్త మార్పులకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు అంతా పోడియం కల్చర్ వస్తుంది. పోడియం కల్చర్ని అంతా కూడా గవర్నమెంట్ ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే సెల్లార్ తవ్వి 2 years వెయిట్ చేసి కన్స్ట్రక్షన్ చేసే బదులు పోడియం చేసేస్తే అయిపోతుంది. పోడియం చేసుకుంటే ఈజీ అవుతుంది. ఈ బ్లాస్టింగ్ కానీ గీస్టింగ్ కానీ ఏది ప్రాబ్లం ఉండదు. ఈ సౌండ్స్ కానీ పొల్యూషన్ కానీ అవకాశం కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే ఒక 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 గ్రానైట్ రాయిని బ్రేక్ చేస్తే అందులోకి ఒక గ్యాస్ వెళ్తుంది. గ్రానైట్ రాయిని ఒకసారి బ్రేక్ చేస్తే అందులోకెళ్ళి ఒక గ్యాస్ వెళ్తుంది. అది ఎయిర్ అట్మాస్ఫియర్లో కలిసినప్పుడు పొల్యూషన్ అయిపోతుంది. అట్లా గ్రానైట్ రాయిని ఎన్ని ముక్కలు బ్రేక్ చేస్తారు మీరు? కొన్ని వందల ముక్కలుగా బ్రేక్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈచ్ బ్రేకింగ్ కల్లా ఒకసారి గ్యాస్ వెళ్ళినప్పుడల్లా పొల్యూషన్ ఎక్కువవుతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా కన్వర్ట్ కానీ, అంటే సెల్లార్స్ తవ్వే బదులు కన్వర్ట్ అయ్యి పోడియంకు పోతే తొందరగా మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది, ఖర్చు కూడా తక్కువ అవుతుంది, ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండదు కూడా అని చెప్పేసి సందర్భంగా మనవి చేసుకుంటూ కేటీఆర్ని గారిని గతంలో రిక్వెస్ట్ చేసినాం. ఏంటంటే ఈస్ట్ హైదరాబాద్లో ఒక ఐటీ అట్రాక్షన్ ఇస్తే, ఒక ఐటీ కంపెనీ ఇస్తే ఆ కంపెనీ ద్వారా సరౌండింగ్స్లో ఉన్న ఇంకా ఐటీ కల్చర్ కూడా పికప్ అవుతుంది. తద్వారా కూడా వెస్ట్కి వెళ్ళి ఈస్ట్కి పికప్ అయితే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఈస్ట్లో కూడా మనకు మంచి అట్మాస్ఫియర్ ఉంది. రామోజీ ఫిలిం సిటీలో 2 స్టార్ హోటల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడికి వెళ్ళి కూడా ఎయిర్పోర్ట్ చాలా దగ్గర ఉంటుంది. ఈడికెళ్ళి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎయిర్పోర్ట్ యాక్సెస్. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఒక్కసారి ఐటీ రంగం పుంజుకుందనుకోండి ఇక మనకు తిరుగుండదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న బిల్డర్స్ కూడా అందరూ కూడా చాలా కష్టపడి కింది స్థాయి నుంచి కష్టపడి అంచలంచలుగా ఎదిగి ఈ స్థాయి దాకా వచ్చింది. కాబట్టి మీకు అందరూ కూడా కోరుతున్న విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేయండి, ఇక్కడ ప్రజలకు మంచి నాణ్యతాపరమైనటువంటి ప్రోడక్ట్ అందజేయండి, మీరు డబ్బులు కూడా అదే విధంగా తీసుకోండి. కాబట్టి ఈ ప్రాంత ప్రజలకందరికీ కూడా సౌకర్యంగా ఉంటుందని చెప్పేసి మనవి చేసుకుంటూ ఈ ప్రాపర్టీ షో టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున ఈ ఆర్గనైజేషన్కు ప్రత్యేకంగా వారిని అభినందిస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఒక న్యూస్ పేపరు ప్రాపర్టీ షోని ఆర్గనైజ్ చేయడం నాకు కొత్తనే అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు చాలా చేసినట్టు ఇండియా వైడ్ కూడా చేసినట్ట. ఇది నాకు కొత్తగా అనిపిస్తుంది. ఎనీవే చాలా మంచి స్టెప్ ఇది. నిర్మాణ రంగంలో ఒక ఉత్సాహం తీసుకొస్తుండ్రు. అలాగే నిర్మాణ రంగంలో ఉన్న ల్యాబ్సెస్ని కూడా మనం ప్రొజెక్ట్ చేయాలి. ల్యాబ్సెస్ అండ్ వాళ్ళ బాధలు కూడా, కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డర్స్ యొక్క బాధలు కూడా, బిల్డర్స్ అందరూ కూడా పైన చాలా బాగా గంభీరంగా అనిపిస్తారు, లోపల చాలా బాధలు ఉంటాయి. లోపల చాలా బాధలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఎన్నో రకాలుగా డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఒక్క ప్రాజెక్టులో ఏమైనా కొంచెం తేడా వచ్చిందంటే 2 years కావాల్సిన ప్రాజెక్టును 4 years చేసిననుకోండి, వీళ్ళు పెట్టిన వీళ్ళు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ అక్యుములేట్ అయిపోయి ప్రాఫిట్ ఏం మిగలదు. సో ఈ విధంగా రకరకాలు ఉంటాయి. ఒక చిన్న ఏదన్నా పిటిషన్ బట్టి కోర్టులో స్టక్ అయిపోయింది అనుకోండి, అది ఆ కోర్టులో తేలే వరకే ఇతను ఖతం అయిపోతాడు. కాబట్టి అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. కాబట్టి అందరికీ విన్ సిచ్యువేషన్ ఉండాలి. కస్టమర్కు విన్ సిచ్యువేషన్ ఉండాలి, అండ్ బిల్డర్కు విన్ సిచ్యువేషన్ ఉండాలి. అలాగే బిల్డింగ్ మెటీరియల్ సప్లై చేసే సప్లయర్స్కు విన్ సిచ్యువేషన్ ఉండాలి. ఎందుకంటే మెయిన్ సప్లయర్స్ మీద దీని మీద ఎంతోమంది ఆధారపడి బతుకుతూ ఉంటారు. ఈరోజు హైదరాబాద్లో 20 lakh పీపుల్కు ఈ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ వర్క్ ఇస్తుందంటే నిజంగా గొప్ప విషయం, చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకు 20 lakhs పీపుల్ అని నెంబర్ చెప్తా ఉన్నంటే ఓన్లీ కోవిడ్లో ఎప్పుడైతే కోవిడ్ అయిపోయి వాళ్ళ సొంత రాష్ట్రాలకు పోయే టైంలో ఇక్కడనే ఇదే స్టేడియంలో దాదాపు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఎవరు వాళ్ళ సొంత రాష్ట్రానికి పోయే వాళ్ళందరూ టికెట్లు బుక్ చేయించుకొని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఫ్రీగా అక్కడ దాకా మిమ్మల్ని ఆ స్టేట్ దాకా మిమ్మల్ని డ్రాప్ చేస్తుంది, రైల్వే టికెట్ మీరు అవసరం లేదని చెప్పేసి ఫ్రీగా నేమ్స్ ఎన్రోల్ చేసుకోమని చెప్తే, అంటే ఈ స్టేడియంలో 25 days అరౌండ్ ఒక 1,00,000 మంది ఎన్రోల్ చేసుకున్నారు. అంటే ఒక ఎల్బీ నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో 1,00,000 మంది ఇక్కడ బయట రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళు బతుకుతున్నారంటే అరౌండ్ ద సిటీ 24 segmentsలో ఎంతమంది బతుకుతున్నారో సంగతి ఒక్కసారి అంచనా చేసుకుంటారు. అంటే ఈ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ అనేది, ఈ యొక్క డెవలపర్స్ అనేది, ఈ బిల్డర్స్ అనేది ఇంతమంది కుటుంబాలకి పోషించుకునే అవకాశాన్ని మీరు హైదరాబాద్లో కనిపిస్తుందంటే రియల్గా చాలా గొప్ప విషయం. అందరూ ఒకసారి గట్టిగా సపోర్ట్ కొట్టాలి. ఆ అవకాశాలు ఇంకా అందిపుచ్చుకోవాలి. నిర్మాణ రంగం మరింత ముందుకు పోవాలి, ఈ రంగం పటిష్టంగా కావాలి, ఇది చాలా ఆరోగ్యవంతంగా కావాలని చెప్పేసి ఒక అడుగు ముందుకేసి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఈ సెమినార్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నందుకు వారికి కూడా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి అందరూ కూడా రాబోయే రోజుల్లో నిర్మాణ రంగాన్ని చాలా పవిత్రంగా నిర్వహించుకుంటూ
కస్టమర్ కూడా మంచి ప్రోడక్ట్ అందజేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. ధన్యవాదాలు. Thank you so much, sir. Osari Sudhir Reddy gariki gattiga chappatlu. Can we have a big, huge round of applause? Thank you, sir. Hyderabad real estate ni develop cheyali anna మీ ఆలోచన మీ తపన మా అందరికీ చాలా బాగా అర్థం అవుతుంది. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, I would request our dignitaries to join our chief guest for the lamp lighting. I would request our dignitaries to please pose for one last picture. Thank you so much, sir. I request our dignitaries to please be seated. Well, ladies and gentlemen, we have a special guest here, Mr. Vishal Patel, from our presenting sponsors, Om Shri Builders. We really appreciate your support and encouragement, sir. Well, I request Mr. Russell Fernandez to felicitate Mr. Vishal. Thank you so much, sir. Thank you for all the support. Thank you. And now, ladies and gentlemen, may I now request Mr. Kamal Krishnan to please come forward to give the word of thanks. Good morning, everybody. I think we had a vibrant inaugural function of the great expo that we have started in the east of Hyderabad. As the MLS, Honorable MLS sir came to the venue, he asked me why Times is organizing a real estate expo. Sir, this is one of the many interventions that we do for the public.
we try to objectively interface with fulfilling the dreams and aspirations of our readers who are also consumers in another way. So this is one way that we bring in the people together, the buyers and the sellers also together, and we do this across the country. And as Russell, the national head for real estate was saying, Hyderabad has been growing in a tremendous pace just close to Bombay. And I'm sure that in this upcoming season, we will definitely overtake Bombay also and be the number one in the country. And this expo in East, I'm sure that will give the rightful exposure and the visibility for the growth that Hyderabad is planning, and including with the government. It's been planned for the state, and this would give the right visibility and exposure for people to come together and invest and realize the potential of this part of the state and invest a lot more heavily, thereby making the growth of the state across, taking it to across the length and breadth of the state. So with that, I would like to thank each one of you who have come here and been part of this inaugural function today. My special thanks to our Honorable MLA, sir, for taking time in the morning and being with us first thing in the morning, sir. And thank you so much. On behalf of Times and the entire people gathered here, we extend our thanks to you, sir. And to all the other dignitaries today, and to all the sponsors who've been part of this expo, and to all the other builders who are taking part in this expo today, and to all the people who have come here and those people who are going to come here in the next 2 days, a warm welcome and a big thank you to everybody who's been part of this expo that we are organizing here. Thank you so much. Thank you so much, sir. Can we have a big, huge round of applause? Again, thank you. Well, thank you, Kamal, sir. Thank you, everyone present here, for being such a lovely audience. Please do applaud for yourselves. Thank you so much. Well, we hope you shall enjoy the 2 days of Om Shri Builders Presents Times Property East Hyderabad Expo, powered by Vasavi Group and Tricolor Properties. We also thank our partners, Diamond sponsors, TNR Group, Namishri Infrastructure Projects Private Limited, Indukuri Life Spaces, Maram Infra Projects Private Limited, Gold sponsors, APR Group, Saket Group, Modi Builders and Realtors Private Limited, Sahasram Developers LLP, Couple Properties, Planet Green, Hastina Reality, SNR, Nirman India Private Limited, Maruti Rudra Constructions. Thank you so much. I once again thank each and every one to be present here. Thank you so much on behalf of the entire expo and the entire fraternity here. And my name is Niharika Kumari, the host, MC and anchor of this evening, signing off for today. Thank you.